সমস্ত হিসেব নিকেশের পালা শেষ 104টা ম্যাচের আর একটা ম্যাচই বাকি দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে অফ দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ ফিফা বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা ভার্সেস স্পেন। এই ম্যাচটার জন্য অবশ্যই আমরা এই ম্যাচ নিয়ে অনেক কথা বলার আছে, সে সব কিছু নিয়ে কথা হবে আজকে ফিফা আওয়ারে। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমি ফয়সাল তিতুমির। এবং এই ফাইনাল ম্যাচের আমাদের ফাইনাল ফিফা আওয়ারে আমাদের সঙ্গে আছেন দুজন ভেরি স্পেশাল গেস্ট। একজন তো আমাদের খুবই পছন্দের সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক, বর্তমানে তিনি সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন আগামী সময়, মোস্তফা মামুন। মামুন ভাই, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। ধন্যবাদ। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন একটা সারপ্রাইজ গেস্ট, দ্য ন্যাশনাল হেড কোচ অফ বাংলাদেশ ফুটবল, মিস্টার টমাস ডুলি। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Thank you. So, are you enjoying your holiday and watching football? Holiday? I mean, What holiday? I mean off the work, na? Yeah, I mean, I love it. I mean, I love football, watching football. World Cup is the biggest event. It's a nice tournament. It comes a time when you think about it's time that it ends now, because those games middle in the night, it's just too much. But to watch those games is fantastic. Right. ওকে, সো আমরা আসলে যেহেতু আজকে বিশ্বকাপের আসলে একেবারে শেষ দিন, আমাদের শেষ ফিফা আওয়ার, আমরা অনেক কিছু নিয়েই কথা বলবো, অবশ্যই ফাইনাল ম্যাচটা নিয়ে কথা বলবো। তার আগে একটা জিনিস না বললেই না, এই ফাইনাল ম্যাচটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই ফাইনাল শো বাকি সবগুলো ম্যাচ সরাসরি আপনারা দেখেছেন এবং ফাইনাল ম্যাচটাও দেখতে পাবেন বিটিভির পর্দায়। এবং এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ টেলিভিশন যে কাজটা করেছে সরাসরি ফিফার সঙ্গে কথা বলে, মানে অনেক অনেক কম খরচে বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য এই খেলা দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। এবং বিশ্বকাপ ফুটবল এই 2026 সম্প্রচারে কিন্তু বলা যায় যে খরচ আসলে লাগেনি, কারণ যে টাকা দিয়ে নিতে হয়েছে সেটা পুরোটাই সত্ত্ব বিক্রি করে স্পন্সরদের কাছ থেকে তুলে নিতে পেরেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। নিশ্চয়ই এই বিশ্বকাপ শুরুর আগে মামুন ভাই একটা তো টেনশন ছিল, আপনিও নিশ্চয়ই রিপোর্ট করেছেন সবখানেই, যে এবার কোথায় খেলা দেখাবে, কিভাবে দেখাবে এবং এত টাকা কেন লাগছে। সেটা ফাইনালি বিটিভি বলি বা আমাদের দর্শকদের জন্য আসলে দারুণ গেল বিশ্বকাপটা। অনেক রকম আসলে ইকুয়েশন তৈরি হয়, অনেক রকম ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কাজ করে, কিন্তু আমরা আসলে জানতাম যে ওয়ার্ল্ড কাপটা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো। এবং আসলে বিটিভি মানে অন্য অনেক কিছু অন্যরা দেখাতে পারে, কিন্তু বিশ্বকাপ তো আসলে বিটিভির মাধ্যমেই আমাদের দেখা শুরু। বাংলাদেশের বিশ্বকাপের প্রচার সব কিছু তাই। এই রিসেন্টলি গত দুইটা বিশ্বকাপ হয়তো অন্য চ্যানেলগুলো দেখাচ্ছে, কিন্তু আগে তো বিটিভি ভরসা ছিল। এবং অনেক মানুষের সঙ্গে বিটিভির সম্পর্কের যোগসূত্র কিন্তু বিশ্বকাপ, কারণ মানুষ যাই দেখো, একটা সময় ছিল আমার মনে আছে 86 বিশ্বকাপ যখন ব্যাপকভাবে দেখানো শুরু, 31টা ম্যাচ দেখেছিল এবার। এবং আমার মনে আছে যে তখন তো একটা গ্রামে একটা টিভি থাকতো, একটা ইয়ে থাকতো, সেই সময় দেখা 86 বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন খুব মজা হয়েছিল। ফাইনালের দিন টিভি দেখা যাচ্ছিল না, বিটিভি সন্ধ্যা থেকে বিটিভি নাই। সো অল দ্য পিপল ওয়ার, মানে সবাই খুব টেনশনে যে কী হবে আর্জেন্টিনা জার্মানি খেলা। তখন তো জানারও কোনো উপায় নেই, মানে তখন কোনো জানারও উপায় নেই যে বিটিভিতে কী হচ্ছে, ফেসবুক নাই, অনলাইন নাই, পত্রিকা, সবাই খুব টেনশনে। ওকে জিজ্ঞেস করছে কী হচ্ছে, এখন মানুষ তখন গুজব ছড়ায় এসব ক্ষেত্রে, এ বললো এখানে এই হয়েছে, ওইটা ভেঙে পড়েছে, ওই হয়েছে ইত্যাদি, হুলুস্থল। পরে 11টার দিকে খেলা ছিল, 12টায় বোধ হয় বা 1 ঘন্টা আগে হঠাৎ করে আমরা আসমা আহমেদ মাসুদ সম্ভবত পড়ে ওনাকে দেখলাম, উনি বললেন যে বিটিভি ভবনের বাইরে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, রাস্তায় কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল, এইসব কারণে মানে কোনো একটা, মানে আমারও তো মনে নাই, আমরা তো আনন্দে যে ফিরে আসছে। তো এই জন্য বলছি বিটিভি, বাংলাদেশের বিটিভি ওয়ার্ল্ড কাপ এর যে একটা সম্পর্ক, যে সম্পর্কটা অনেক স্পেশাল। এবং আবার এখন কিন্তু আমরা বিটিভির প্রতি নির্ভরতা কমে গেছে, থ্যাঙ্কস টু দিস স্যাটেলাইট চ্যানেলস অ্যান্ড অল দিস। বাট বিশ্বকাপ আসলে কিন্তু আবার ওই বিটিভির দ্বারস্থ সবাইকে হতে হয়। আবার আমাদের স্মৃতি ফিরে আসে, বিটিভি বিশ্বকাপ দেখায়, এবার দেখাচ্ছে প্রতিবারের মতো কম খরচে দেখাচ্ছে, এটা আরও ভালো ব্যাপার। এবং তোমার কাছে এখন যেটা শুনলাম যে স্পন্সর পাওয়া যাচ্ছে, টাকা উঠে আসছে, এটা আরও ভালো ব্যাপার। নিশ্চয়ই। অলরাইট, সো একই সাথে আমরা আর্জেন্টিনা ভার্সেস স্পেনের এই ম্যাচ নিয়ে অনেক অনেক কথা বলার আছে। দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন, ইউরো চ্যাম্পিয়ন ভার্সেস কোপা চ্যাম্পিয়ন, প্রথমবারের মতো এরকম বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে মুখোমুখি হচ্ছে। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে দুটো দেশেরই বেশিরভাগ লোক। অ্যাট দ্য সেম টাইম আর্জেন্টিনার সামনে পরপর দুবার বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি, স্পেনের 2010 সালের পর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি। দু দলের ট্যাকটিক্যাল লড়াই নিয়ে কথা হবে, দুটো কোচ আছেন যারা অ্যাকচুয়ালি গুরু শিষ্য বলা যায়। বাট সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, যেহেতু আমরা টমাস ডুলিকে পেয়েছি, আমরা তার কাছ থেকে একটু বরং যে প্রসঙ্গে যেতে চাই ইউএসএর বিশ্বকাপ নিয়ে। সো টমাস, of course, the Argentina and Spain, the big match is ahead of us. But as we are really grateful to have you on our studio, let's talk about the World Cup. As you have played this edition in 1994, right? And 98 also. Right? In 98 also, wow. You captained in 98, right? You have played 2 World Cup, you captained Team USA, and now USA is the host of this World Cup. So how do you reflect like this all these years after 20 more years, 26 plus 6, 32 years? How do you recall? The football was growing tremendously, and they came from the MLS. I remember the time when we started after the World Cup '94,
started '96 with the first time professional football in a new era. And what happened now, how much they developed, look at the stadiums, look at the teams, how many teams, look at the fans that they have right now. It's amazing how this football game has developed in the United States. The problem is that we still cannot catch up with the best, and that is a culture problem. In the beginning, when I came in '92, I saw that we have a generation problem. That is all the parents and grandparents, football, American football, baseball, basketball fans, hockey fans. And but we had 15 million kids who played football, soccer. So and I was thinking, if those kids growing up and the grandparents are not there anymore, and the parents may be dying, and the kids of those soccer players growing up and they start playing football, then we are creating a base of fans that is tremendously, and the league has put his part into it. That it's so interesting, that league at the moment, but the football culture is missing. And when you see the Argentines, when they play, look at the kids in school, look at the kids when they're watching the game. They are so into it. And they are really looking up to be that kind of a player. And they have in the school, at home, everywhere they go. It's the same what we in Germany. Everywhere we went, everybody talks about football. You grow up, you live that football. You have that in your blood. And in America, we don't. So, and that is the problem, that we cannot reach out to the top of the level, because the higher you play, look at the Argentina and Spain right now, what kind of a type of football they play, and they play from the inside out. And this is something that we don't have that yet. That takes another 10, 15 years maybe. So, do you want to review your team's performance at this World Cup? You played really well this year. Yeah, I was thinking also in the beginning, I wasn't sure exactly where the team is staying, because I'm not working in the United States. I'm not involved in that, so I don't know the details. You're not insider. I'm not an insider, and so you just can see it when they play sometimes a game. And I was thinking of, they are not having the locker room like Argentina has, or some big teams have. And it's very important that you have this kind of energy in the locker room. Like Germany doesn't have it for the last decade. So, and that's why you can't be successful. So, and I was thinking about that when the game started. I was surprised the way they played, and as a unit, so to speak. And obviously it helps when you have 60, 70,000 fans in your back, and they're pushing you in that stadium, and you have home advantage. So I know how the media is and all that stuff. So that pushes you as a player. But then when you're getting into a situation where you have to play against the good teams, then we failed. And you could see that we still don't have that kind of a mentality in the game to win those games, and the defense especially. So that's why we couldn't go that far. I was thinking we can push it until the maybe semifinals, or maybe even with the finals in the end. But then when we play against a really strong team, we could see what we are missing, in the lack of the defense that we have is just not good enough. মামুন ভাই, আমরা তার কাছে ইউএসএ টিমের ব্যাপারে শুনছিলাম, বাট ওভারঅল যদি ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজন নিয়ে শুনতে চাই, আপনি নিজে বিশ্বকাপ কভার করেছেন, অনেকগুলো বিশ্বকাপ দেখেছেন। এবারের নানা কারণে বিতর্কিত, আলোচিত 48 দল, সব কিছু মিলে আয়োজন, ফিফার ভিআর, অনেক কথা হচ্ছে। সব মিলে আপনার কাছে বিশ্বকাপটা আসলে এবারে কেমন ছিল? প্রথম হচ্ছে, আমি ঠিক যা হয় আর কি, কেন আমেরিকায় আবার ওয়ার্ল্ড কাপ হতে হবে? What he is saying, that culture is missing in USA. So we should go to the country where football culture is there, I believe. America hosted it in 1994, right? So not that long. Morocco was trying for long. Morocco অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছিল, আরও কিছু দেশ ছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, যাই হোক, আমেরিকায় করা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা, মেক্সিকো, কানাডা, লং ট্রাভেল. So একটা tournament, why so much travel? Because these players they played for 11 months. They were টায়ার্ড। তো আমার কাছে সব কিছু মিলিয়ে আমি জানি না কেন করা হয়। আবার ধরো কিছু কিছু দেশ চায় না। আমরা কাতারে দেখে ফেললাম বিশ্বকাপ, রাশিয়া। আমরা জানি অনেক কারণ আছে, গ্লোবালাইজেশনের কথা বলা হয়, এর সঙ্গে অন্য অনেক বিষয় আছে, বাণিজ্য আছে। ফলে আমার কাছে এটা, আমি সবসময় মনে করি যে ফুটবল বা খেলা, যে কোনো খেলা, ক্রিকেট হওয়া উচিত বাংলাদেশে, ক্রিকেট হওয়া উচিত ভারতে, ক্রিকেট হওয়া উচিত পাকিস্তানে, বা আমেরিকায় হবে বেসবল, যার যেখানে খেলা, মানুষের ইনভলভমেন্ট। পিপুল লাভস বেসবল দেয়ার, পিপুল লাভস NFL, আমেরিকান ফুটবল। আমাদের
এটা একটা বিষয়। আর দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় যে ভার নিয়ে যে কন্ট্রোভার্সি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা হয় কি, আমাদের দেশে আমরা যারা ক্লাব ফুটবল, রেগুলার ফুটবল দেখি না, আইন কানুন দেখি না, যখন ওয়ার্ল্ড কাপের সময় দেখি, ওই ওয়ার্ল্ড কাপ টু ওয়ার্ল্ড কাপ তো অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়। তো ওয়ার্ল্ড কাপ টু ওয়ার্ল্ড কাপ অনেক চেঞ্জ হয়, 4 ইয়ার্স ইন বিটুইন। সো দ্য চেঞ্জেস দে ডোন্ট গেট, অনেকে হয়তো বুঝতে পারে না, এদের অবাক লাগে। যেমন আমরাও যখন প্রথম ভিআর দেখেছিলাম, আমার মনে আছে কোনো একটা ম্যাচে হাফ টাইমের পর চলে যাচ্ছিল খেলোয়াড়রা, ওই সময় থেকে ফিরিয়ে কিন্তু ভার ডিসিশন চেঞ্জ করেছে, কোনো একটা ক্লাব ম্যাচে, আমি মনে করতে পারি না। বা প্রথম এগুলো অদ্ভুত লাগতো এবং এগুলো ঠিক কিনে নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু আমার এইবার ভার কন্ট্রোভার্সি দেখে আমার না মনে হচ্ছে ভিআর দরকার নাই। আমার মনে হচ্ছে যে ওকে রেফারিরা থাকলেও এরকমই হয়, এরকম হয়। কারণ ভিআর এর পরে তো আমরা মানছি না, মূল বিষয়টা হচ্ছে যেন সবাই মেনে নেয়, মানে সবাই যেন খেলাটাকে। কিন্তু ভিআরও তো আসলে প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, 50-50 সিদ্ধান্তগুলো। ভিআর হয় কি যে 50-50গুলোও যেন একদম ইয়া হয়, তো ডিসাইসিভ না। তবে আমি মনে করি যদি আমার কাছে খুব বেশি পার্থক্য তৈরি করে ফুটবলের যে পেস, সেই পেসটা আমার কাছে মনে হয় ভিআর, সেই পেসটা। এরপর আমি হাইড্রেশন ব্রেক, আমি ডোন্ট লাইক ইট। হাইড্রেশন ব্রেক দরকার কি? 45 মিনিটস হবে ফুল ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড অল দিস, নিশ্চয়ই আছে, ওটা কাজ করেছে। কিন্তু অনেকগুলো যে গোল হয়েছে, শেষ দিকে যে গোল হচ্ছে, এটাতে আমার ধারণা এটা রোল প্লে করেছে কোচেস। লেট গোলগুলো কোচরা একটা টাইম পেয়েছে, টেকনিক্যাল টুইকেট, টপ কোচরা, যারা শার্প কোচ, দে ইউজ দ্যাট 2.5 minutes টাইম। আই বিলিভ আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে টমাস ডুলাস এই প্রসঙ্গে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো, উইল টক অ্যাবাউট ভিআর অ্যান্ড হাইড্রেশন ব্রেক অলসো, বাট উইল টেক আ শর্ট ব্রেক রাইট নাও। দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, চলছে ফিফা আওয়ার। আমাদের সঙ্গে দুজন দারুণ অতিথি আছেন আজকে। ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে আলোচনা কিন্তু এখনো অনেকটাই বাকি। ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পরে। Have you watched the third place match? Crazy match, 10 goals. I actually didn't watch it, honestly, Okay. because I wanted to just watch the highlights because it was so late. I was up until 1:30, 2 o'clock, and I couldn't hold it anymore. Because it's not, in general, it's not interesting anymore. It's not. It doesn't make sense. Every player gets a chance to play now. If you really want to watch it, and it's kind of interesting who scores, like Mbappe, maybe get the golden boot and all that stuff. So this is one thing. But it's not really that interesting anymore for me. So I watched the highlights. I saw nice goals and stuff. So, but it wasn't. I was more focused on our team here in Bangladesh, and obviously for the final tonight. Yeah. So I was looking. So who are you going to support to, as USA is not there? Do you have any second choice team? Yeah, I have the Argentina. So I have some friends from Argentina, so teammates and stuff, and so I like the way they play. That's kind of the way that I played. I'm playing until I can't do it anymore, and I was 10 times in hospital because I put my body in there. So it is something that I see how they're working as a team, especially for Messi right now, and give him the work that he doesn't have to work defensively. So I'm going to work my butt off. That's the same thing to what I did when I played in Germany. So, and that's why I can rely to that team so much. And then it's the heart that they put in for this country and for this team. It's amazing for Messi. This is amazing, and I think that could be in the end also the little edge that they have against Spain, that they're gonna beat that team also. So you must have noticed the passion of the Argentine fan in Bangladesh. You must have noticed that, and also I think lots of players in our national team, like they are Argentine fan also. Yeah, no, I saw that in the beginning when I came here, when the World Cup was there, and I was watching that, and I saw that Argentina, and I was thinking it's in Argentina, Buenos Aires or something, and I was reading on the bottom, it's like in Dakar. I was like, I can't believe. So and then I have the same thing with Brazil. And then I was hoping and praying that when the World Cup is over and we have our home games here, I hope that shifts over to us and they supporting us like this, because it's amazing when you have something. And they told me that our stadium is always sold out in minutes, in 10 minutes and so on. And it shows. What makes me sad is that we don't have the infrastructure to have the culture that Argentina has. Because in Argentina, every kid goes to school, they think about, I want to be a player, I want to be Messi, I want to be Alata, whatever. And we have the kids growing up, I want to be a fan of Argentina instead of being a player for Bangladesh. But maybe they don't have the opportunity. And if that's something, if we can put that
pull that off, that would be Exactly. fantastic. Surely we'll talk about it more. মাউন্ট ভাই আমার মনে হয় দারুণ একটা টপিক কারণ এনেছে আমরা এই বিষয়ে খুবই কথা ইন্টারেস্টিং বলতে চাই। ইট ইজ ফর সেট টু হিয়ার ভেরি সেট টু হিয়ার দ্যাট by couple of months he understood that one Exactly. child is He's thinking here that I like want to be for a a fan of very Argentina, not short period. to be a player of Bangladesh. So this is so sad to hear, but it is a cruel truth here. But in our country, football was big 20-30 years back. We also have our big, Real Madrid, Barcelona, or Manchester United, Manchester. We had Aboni Mordan. People collided. People used to collide. People used to fight. We had that passion, but now our football has dropped down. People went gone to Argentina and Brazil, and we shifted to cricket. So it's a very complex situation. Shifted back. Someday we can gonna discuss it in shift it detail. Yeah, we hope that we can change that too. But মাউন্ট ভাই আমরা একটু থার্ড প্লেস ম্যাচটা নিয়ে কথা না বললেই না। অফকোর্স এই ম্যাচ নিয়ে ও যেটা বললো যে খুব একটা আসলে আগ্রহ তো ছিল না, বাকি যারা সুযোগ পায়নি তাদেরকে দেখা, কিন্তু একটা বিষয় আগ্রহ ছিল গোল্ডেন বুট, এবং সেটাতে বোধহয় এমবাপ্পে নিজের করে নিলেন, 2টো গোল, একটা অ্যাসিস্ট। দেখেন আমার কাছে আসলে এটা একটা মিনিংলেস ম্যাচ মনে হয়, মানে আসলে অর্থহীন কোন অর্থে, যে দুইটা দল যে হেরে যায় সেমিফাইনালে তারা আসলে অনেক শ্যাটার্ড থাকে মেন্টালি। এই 2-3 দিনের মধ্যে তাদের পক্ষে ম্যাচ খেলার মতো পজিশনে আসা, ওই সাইকোলজিক্যাল ব্লকেট শেষ করে, হ্যাঁ, কারণ ইট ইজ সো ক্লোজ এন্ড সো ফার। আপনি চিন্তা করেন ইংল্যান্ডের জন্য, চিন্তা করেন ফ্রান্সের জন্য, সেই কারণে মুশকিল হয়, টপ প্লেয়াররা মোটিভেটেড হন না। এবং ফুটবল বা যে কোনো খেলায় এমবাপ্পের জন্য ভেরি স্পেশাল আমি মনে করি। আমরা যত কিছুই বলি, ওয়ার্ল্ড কাপে 3টা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে 22টা গোল করা, এবং সেটাও অনেক বছর পর 10টা ডাবল ফিগারে গোল তো হলো ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক বছর পর। জার্ড মুলার পর কেউ করেছিল, কক্সিস 11টা, ফতে 13টা, আর জার্ড মুলার 74-এ 10টা, তারপর ডাবল ফিগার কেউ করে নাই, সেটা করেছে। একটা ম্যাচ বেশি ছিল বটে, বাট স্টিল আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এমবাপ্পে এই ম্যাচে যে নিজেকে মোটিভেটেড রেখেছিল গোল্ডেন বুটের জন্য, সেটাও আসলে স্পেশাল। তার টিমমেটরা তাকে হেল্প করেছে। কিন্তু ব্রাজিলের ঘটনাটা বাদ দিলে টপ টিম কনসিড 6 গোলস, ফ্রান্স 100 বছরে খায়নি বোধ হয়, এরকম ঘটনা। এই টিম 6টা গোল দেখেন, পুরো টুর্নামেন্টে ফ্রান্স মনে হয় 6টা গোল খাওয়ার মধ্যেই পজিশন তৈরি হয় নাই, সেটা 6টা গোল খেয়েছে। কারণ এই জন্য এই ম্যাচটা ওরকম না। বাট এটা একটা ভালো দিক হচ্ছে, যেহেতু কোনো প্রেশার টেশার থাকে না, ফলে অনেক কিন্তু মানে এনজয়েবল ম্যাচ হয়, মানে শুধু ফুটবল হয়। এবং এই জন্য এত টেকটিক্যাল ম্যাচ হয় নাই, এত ডিফেন্সিভ ম্যাচ হয় নাই, নট টু কনসিড, এই ফিলিং এ দলগুলো আসলে মোটিভেটেড না। ফলে এই ম্যাচ নিশ্চয়ই ফাইনালে আমরা সেগুলো দেখব। একটু জেনে নেই, আমরা শুনেছি ওর সাপোর্ট দল আর্জেন্টিনা, আপনার তো অফকোর্স Argentina. Alright. It was Maradona and now Messi and Argentina. ওকে, সো আমাদের সঙ্গেই থাকুন, কারণ এর পরে হবে আমাদের সেই মজার আলোচনা আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের মধ্যে। কারা এগিয়ে, কারা, মেসি ভার্সেস ইয়ামাল লড়াইটা এবার কেমন হতে যাচ্ছে, সবকিছু নিয়ে কথা বলবো। আর একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিফা আওয়ারে, আমাদের সাথেই থাকুন। Julie, this is a match between, of course, Argentina versus Spain, but also Yamal versus Messi, and the strategy between De La Fuente versus Scaloni. And you must know that Scaloni started his coaching under De La Fuente, so this is going to be an interesting battle. How do you see it? Yes, everything is the same. I mean, they are coming with the same players, like Yamal and Messi, the coaches, they learn from each other. And the same tactics that they have, possession games, they're playing secure. The only difference is that, and the same style, you're trying to find the wing players, try to find Jamal, trying to find Messi. It's all the same thing. The difference is that, for me, Argentina is more aggressive. They are more pressing against the ball and against the man, and that could be in the end, I think, maybe the difference to win that game. It could be, on one hand, it could be a boring game for to watch maybe tonight, but it could be also a very interesting game from the strategy and the chances they may be created and stuff. So it could be a long night also. It could be in penalty shots, and so I think that the little edge is going for Argentina, because I think they wanted more. The last game, of course, the strategy of Thomas Tuchel, he's under criticism. How do you see that? I see the whole World Cup here is about whining about after the game. Every single one, because of this, because of that, and Argentina and Messi. But I think, you as a coach, again, you'll be on that line and you think about everything. And you'll be under stress anyhow. But you don't know a little thing. After the game, you always know better. What if
what if he had to play, he played the same style and give Messi a little bit more open in front of the goals, and he can maybe make those nice passes into the space, and they're gonna lose the game. Then they would say, how stupid, why didn't he lock the bus? Exactly. When you This look at the if. goals that they scored, it's a defensive fall. I mean, one of the small guys in the 6-yard box, a free header from a cross with the right foot away, Messi, not a hammer ball, but a nice ball, chip almost, a chip into this penalty box, and you have the big, 3, tall 4, defenders in almost there, 6 feet. and nobody's. I'm talking to my players. How many touches you need to score a goal? 1. Okay, why do you stay 4 yards away from the player in the box? If you are in the final, you are winning 1-0, and you have 10 minutes to go. I don't let anybody open in the box. The communication. And all that stuff, that's what they should talk And about. probably Not about also, Tuchel making exactly. that No one decision. talked about it. Right. Thank you, Thomas. মনে উনি যেটা ফাইনাল নিয়ে বললো, আর্জেন্টিনার মেসির আর্জেন্টিনাকে একটু স্লাইটলি এগিয়ে রাখছেন বিকজ দে ওয়ান্টেড মোর হাংরিনেস, বেশি এক্সপেরিয়েন্স প্রবাবলি এবং playing নার্ভ। from ডু ইউ the থিংক heart. যে এই ম্যাচে আসলে সেটাই পার্থক্য খুব করে? ইন্টারেস্টিং hearing from his words. Exactly. It has it took me some 20-30 years back. ম্যারাডোনার যে আর্জেন্টিনার দলটা ছিল, তাদের মধ্যে এই হাঙ্গারটা ছিল। দ্যাটস হোয়াই দে প্লেড 2 consecutive finals, almost on 2 World Cups consecutively, back to back, 86 and 90. That team also that hunger, Maradona, because of the passion of Maradona, and that was within the among the whole team. এইবার মনে হচ্ছিল মাঝখানে আর্জেন্টিনা কিন্তু স্টার্টেড ছিল, কিন্তু আর্জেন্টিনা মনে হতো যে আসলে ছন্দ ছাড়া মেসি খেলছে, একই সঙ্গে মেসি, তেভেজ, এগুয়েরো, হিগুয়াইন, all those top players, they did nothing, couldn't do anything because as a team নানা রকম প্রবলেম ছিল। অনেক বছর পর স্কালোনি আসার পর আবার মনে হলো যে এটা হলো মেসি নির্ভরতাও আছে, মেসির ক্যাপটাও ফিল আপ করা আছে, মেসি নির্ভরতা আছে, আবার মেসি সর্বস্ব না। মাঝখানে যেটা হচ্ছিল কেউ মেসি সর্বস্ব হয়ে গেছিলো, করতে গিয়ে মেসির উপর চাপ পড়েছে, কেউ মেসিকে ইউজ করতে পারে নাই। এবং ওই যে মেসির জন্য খেলা, এটা হচ্ছে খুব, গত ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা দেখেছি যে প্লেয়ার লাইক ডেপল, মার্তিনেজ, এনজো, এভরিবডি সেইং যে আমরা মেসির জন্য খেলছি। তো এইটা আসলে হাউ বিগ, এটা আসলে ওই যে প্লেয়ার মেসিকে অনেক রেসপন্সিবল করে তোলে টিমের প্রতি, মেসিকে অনেক রেসপন্সিবল করে ওই আবেগটা, এবং পুরো দেশকে আসলে, পুরো দলের সবাইকে আসলে এক ধরনের একটা ইয়েতে নিয়ে আসে। As he was talking, the midfield battle will be the key in this match. Let's talk about the formation of both teams. Argentina play 4-1-3-2, and Spain, they will go for like 4-2-3-1 probably. So at the same time, the 11 of Argentina, they have made one change in last game. They introduced Simeone instead of DePaul. Do you want any more change in this game, or you want to stick with the same 11? We don't know the details in the team, what they have in mind. And I think they do the same thing. They stay organized. Argentina will stay organized, try to get some fresh legs in to, as long as possible to be in a good position. And then the last 10 minutes, they're trying to push again, putting all the guys in who are fighting and going in where it hurts, and protecting this Messi in any position. The last game, he had the last 10 minutes, almost 99% of the chances came from him. So that they're working so hard in the beginning, fighting, that he can rest his energy to the last 10 minutes, and then he steps up and he's doing those things. So I think that will be the key how to play. But like I said, it could be also pretty boring. It's just passing back and forth and waiting for that moment when Jamal is open, or maybe Messi is open, and then Kudi sitting in front of his, you go, oh my God, and then in the last 10 minutes goes maybe attack. Yeah, it's like in front of the goal. And how do you see, like after 19 years, they're playing at the World Cup final, and let's talk about Yamal. How is he actually? He's a Messi too. I mean, I said it a couple of times. I like he's almost the same type of a player. He's going into a one-on-one. He's going on his right foot. He's going on his left foot. Takes some nice shots. So he's really the young Messi, and he can grow into that. And I mean, when you talk about with him, but I saw a picture lately with all the guys on the field right now. We're all like Messi fans in Spain, or Spain, maybe in Argentina. McAllister and all those, he hold them on the hands and walking onto the field. Now they all play together in the World Cup final. I mean, this is something it's unheard of. This is amazing. এই দলটা স্পেনের অনেকটা বার্সেলোনা ইনফ্লুয়েন্স দল, মেসি স্টাইলটা সম্পর্কে খুব ভালো জানে, এবং এই ম্যাচে এটা কি একটা অ্যাডভান্টেজ হবে কিনা?
they possess the same footballing philosophy. Scaloni, Fuente was the teacher of Scaloni in a coaching course, and again, their original boss, the footballing was Marcelo Bielsa. One of the football came, this possession football, passing football, and etc. The Guardiola equation, Barcelona. It came to Barcelona before taking over Barcelona. Guardiola had a long discussion with the Spanish American footballing philosophy and all this. So it has own thing. Messi versus Barcelona. তার মানে হচ্ছে মেসি তো বার্সেলোনার সবাইকে চিনে, বার্সেলোনার প্যাটার্নটা জানে। আবার ধরেন বার্সেলোনার ইয়াং প্লেয়াররা, মেসি তাদের আইডল ছিল, কারণ বেশিরভাগই লামাসিয়া থেকে আসছে, মেসি তাদের আইডল। তো সেভাবে চিন্তা করলে আসলে তারা তো মেসিকে ট্যাকল করে বদলে মেসিকে পাস দিতে পারে, মেসি অ্যান্ড অল বার্সেলোনা। সো দের আর সো মেনি থিংস। স্পেনের যে ফ্রান্সকে হারালো, আমার কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে এজ এ টিম, ফুটবল ইজ এ টিম গেম। ইউ মাইট হ্যাভ সো মেনি স্টার্স, বাট এজ এ টিম ইফ ইউ ক্লিক, the stars are nothing. Spain showed in the semi-final. Beauty, there is the beauty of football. That is the thing we love stars, but the beauty is teammanship as a whole, playing and the passing, interchanging. So the beauty of football is flourished in that game. তো দুই কোচ যখন এরকম হয় তখন এই দুইটা বিষয় করে, what he is saying perfectly. It might be very boring game because in midfield কেউ কাউকে ছাড় দিবে না এরকম। সো তারা নিজেদের মধ্যে খেলবে, পাস করে তারাও বল পজিশন রাখতে চাইবে, দুই দল যদি পজিশন রাখতে চায় এটা হতে পারে। আবার মিডফিল্ডের লড়াইয়ে যদি কেউ একজন জিতে যায় তখন যেটা হবে তখন আপ ডাউন হবে, সেরকম হতে পারে, এটা হতে পারে। এবং স্পেনে ফুটবলে এগিয়ে থাকলেও ম্যাচ জেতায় আর্জেন্টিনা এগিয়ে থাকে। এনি প্রেডিকশন, কোনো প্রেডিকশন করতে চান মামুন ভাই আজকের ম্যাচে কেমন হতে পারে, ফলাফল কোন দিকে? আমার ধারণা এক্সাইটিং ম্যাচ হবে। আমি চাই, ধারণা করি এক্সাইটিং ম্যাচ হবে। আমি আবার বলছি, মানে আমার মাথা বলছে ফুটবলিং শক্তিতে স্পেন, কিন্তু হৃদয়ের ইয়েতে আর্জেন্টিনা। হেড ইজ সেইং স্পেন, heart is saying Argentina. So okay, any prediction from your side, Thomas? He said already. I think it's less goals, maybe 0-0 90 minutes, and then 120 minutes, maybe 1-0 for Argentina or penalty shots. We as a Bangladeshis, we're hoping that one day we'll also play a World Cup. As a coach, what is your message to Bangladeshi fan? Never give up. Anything is possible. In 8 years, I don't know. Later on, maybe, yeah. But we have to do a lot of things right. So, and everything falls into place. If they're expanding more and more, obviously the chances are growing, but also we have to do our work. We have to create players. We have to find players who help us in the short run, international players who are playing in a higher level, where the development, you see Hamza, the development in England is much better than we have it here. If we can find players like him, we have the Sullivan brothers, but they want to play for America. I understand, it's understandable, but maybe we can actually convince them to surf the over. But if we can find some in the short term, players from the outside who can help us to grow in the rankings, that is our goal right now, to go in the rankings higher, that we have a better chance when the draw is, that we have teams behind us that we can beat to get more points growing up in the rankings. And we have to develop our players. We have to find out using the great academies that we have right now. I saw those 3 academies, having something like that, getting young players like the Thailand did, for example. They had the U15 national team training together all years long, maybe in academies, training twice a day for the whole week, for the whole year, developing our own players in there. And if they play 5-6 years together, going when they're 20 and playing then for the national team complete together, then I think the chance will be big. But we have to develop our own players within community, having soccer fields and football fields. And also the club culture we needed actually a proper... Yeah, the club culture is important for development, but we need to go the first step. We need to get the best players we have right now in good ages, 14 years old, and put the time in with good coaches to develop them. So tell us one last thing, how are you coping up with the Bangladeshi weather, food and language? Language, I don't understand anything. Okay. Second is the food is kind of Indian food. It's a little bit spicy for me, but it's okay. I can eat it. And the weather is, I like it. It's better than Germany. In Germany is cold, and I love the weather here. It's nice and warm. It rains a couple of times. And the people. But it's okay. The people are very nice. I mean, wherever I go,
because you can feel wherever you go, you're talking to football people, football fans, and that is it's my life, my whole life. I'm 43 years in this business, and I love to talk to people who understand football, love football, know something about football, and wanted to be a coach, because everybody is a coach out there. Thank you very much, Thomas Dooley, for your time. You're and all the welcome. very best. Thank you so much. থ্যাংক ইউ মামুন ভাই, আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি। সব শেষে আসলে একটা কথা না বললেন, আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আপনি বিটিভির অনেক মেমোরি বলেছেন, বাট অবশ্যই আমাদের মাননীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন ফিফার সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য খেলা দেখার এই আয়োজন, এইটা নিশ্চয়ই কন্টিনিউ থাকবে। বাট আমাদের আসলে এই খেলা দেখানো নিয়ে অনেক কিছুই তো করার আছে আসলে। একই সাথে আপনি যেরকম আপনার প্ল্যাটফর্মে অনেক কিছু করছেন, দর্শকরাও এখন তো আস্তে আস্তে অনেক বেশি এডুকেটেড হচ্ছে খেলা দেখার ব্যাপারে। সামগ্রিকভাবে আমরা যেরকম ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি, একই সাথে এই খেলা দেখার এক্সপিরিয়েন্স এবং দেখার দর্শক হিসেবে সেটারও বোধহয় ডেভেলপমেন্টের অনেক জায়গা আছে। অনেক জায়গা আছে। দিনরাত ছিল ফুটবলে, আবনি মডার্নের সময় আমরা বড় হয়েছি। এই মারামারিটা কিন্তু তখন আবনি মডার্ন নিয়ে হতো। আচ্ছা, এখন যেটা হয়েছে, যেহেতু আমরা ফুটবলটা আসলে সেভাবে 4 বছর ফলো করি না, ফলে ওই যে আমাদের জমানো যে 4 বছরের ফুটবল প্রেম 4 বছর জমে থাকে, তারপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপে এটা একদম মানে আমরা ফার্স্ট হয়, আমরা উগড়ে দিই 4 বছরের। তার ফলে যেটা হয়, এটার মাত্রা থাকে না, সীমা থাকে না। না থাকার ফলে এমন সব ঘটনা ঘটে যায়, যেমন আমরা যখন দেখি, এটা যেমন খুব ভালো, যেমন আমাদের দেশে কয়েকজন লোক মারা গেছে কিন্তু এই উশৃঙ্খলতায়, মারামারিতে, ফ্ল্যাগ লাগাতে গিয়ে। এগুলোর বিষয়ে অনেক সচেতনতা জরুরি। এবং একই সঙ্গে দেখেন, বাংলাদেশের কিন্তু আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক লাইন কিন্তু ওপেন হয়েছে এই বাংলাদেশের দর্শকদের মাধ্যমে। বাংলাদেশের দর্শকরা কিন্তু বিরাট। ইভেন আমরা যে ক্রিকেট টেস্ট স্ট্যাটাস যখন পাই, তখন কিন্তু ক্যান ইউ থিঙ্ক বেটার দেন আস ইন এ ওয়ে। কিন্তু আমাদের কাছে একটা বড় পটেনশিয়াল দেখেছিল যে আমাদের দর্শক আছে, সাপোর্ট আছে, এখানে ক্রিকেট গ্রো করবে, যেটা অন্য দেশে ছিল না। সো ফুটবলে কিন্তু দর্শক একটা বিশাল বিষয়, এবং আমাদের দর্শকরা অলরেডি ব্রাজিল আর্জেন্টিনার ডিপ্লোম্যাটিক লাইন চালুর বিষয়ে ভূমিকা রেখে আবার মানে সাপোর্টার্সে প্লেড দেয়ার পার্ট। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় মাঝে মধ্যে এ নিয়ে ফান থাকবে, উত্তেজনা থাকবে, কিন্তু উত্তেজনাটার মাত্রা যেন থাকে। মাঝে মধ্যে সেই উত্তেজনাটা সীমা ছাড়ায়, মাঝে মধ্যে মূর্খতা ফুটবল বোধের উপরে চলে যায়, যেহেতু ওই সময় অনেকে দেখে যারা তো অন্য সময় দেখে না, ফলে তাদের অপিনিয়ন তীব্র থাকে। ফলে হয় কি, ভুল থিওরি যখন কোনো একটা জায়গায় এস্টাবলিশ হয়ে যায়, যে কোনো সূত্রেই, সোশ্যাল মিডিয়াতে বা মিডিয়াতে যদি এস্টাবলিশ হয়ে যায়, সেটা কিন্তু অন্যদেরকে ভুল পথে ধাবিত করে, ভুল চিন্তা প্রতিষ্ঠিত যায়, ভুল ফুটবল চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু বিশ্বকাপকে ঘিরে। এটার বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ মামুন ভাই, আপনাকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সময় দিয়েছিলেন। দর্শক, আপনাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ, এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন, বিটিভির সাথে ছিলেন, ফিফা আওয়ারের সাথে ছিলেন। আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সম্পাদক আগামী সময় মোস্তফা মামুন, এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের হেড কোচ টমাস ডুলি। তাদের দুজনকে আমরা আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। খেলা উপভোগ করুন, বিটিভির পর্দায় থাকুন। আজকের মতো ফিফা আওয়ার, এই বিশ্বকাপের মতো ফিফা আওয়ার শেষ করছি আমি ফয়সাল তিতুমির। দেখা হবে নিশ্চয়ই আবারও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ফুটবলের সাথে থাকবেন।